So here aloe vera gel can be used as a primer and you can apply it before applying any makeup, so it will help your makeup stay. You can also make your own primer. So for making that, you'll take aloe vera, little amount. This is for one use only. Some foundation, any foundation that you use. Third point will be adding sunscreen. I am using 50 SPF sunscreen. And lastly the moisturizer. Now I'll mix them all. एंड इसको मिक्स करने के बाद यू विल फाइंड कि एक बहुत अच्छा बेस आपको मिल जाता है एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर पोर्स वाला एरिया. मैं इसको पूरे बेस के समान यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट most importantly on my T-zone area. So because I am doing half of my face with the DIY primer, so you can see the difference. It also gives a whitening effect which I love. Now I'll apply the foundation on my face so that you can see that how flawlessly my foundation glides and blends on my face after putting aloe vera gel. So I'm done with that, and now the second way is to use it as a serum. For making the glowing serum, I will be taking aloe vera gel along with vitamin E capsule, और ये कैप्सूल बहुत easily आपको कहीं पे भी available हो जाएगी. इसे मैं carefully पंचर करके and I'll pour out all the oil into the aloe vera gel and mix it thoroughly. अब मैं इसको पूरा अच्छा सा मिक्स करके and then अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और you can also keep it overnight. बट मैं यहाँ पर इसको 20 मिनट्स के लिए लगा रही हूँ एंड देन ओके. सो विटामिन ई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, समर डेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी रहता है विटामिन ई का, दैट इज़ मॉइस्चराइजेशन. आपके रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, जितने भी स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उन सब को प्रिवेंट करता है, क्लियर करता है. सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, especially in summer days, and you have to keep it. Oh, that's so cute. So you have to wash it after 20 minutes and my skin will be flawless now. So for hair conditioning, I am using this aloe vera gel and I will be applying it on the ends of my hairs. You can also apply it on the roots as well. So this gives instant moisturization and conditioning to your hairs. You can see how flawless my hairs look. So for here I'm using aloe vera gel for my shaving. So मैं face का shave करूँगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं apply कर लूँगी aloe vera gel को, and then I'll shave my face using a Miniso shaving blade. This is a very nice blade, you should check it out. So after shaving my face, मुझे जितना भी rashes या फिर redness आता था वो इस gel की वजह से नहीं आएगा. You can see. And second way is apply it on your hands and feet also. आप जहाँ पर भी उस shave करना चाहते हैं वहाँ पे apply कर ले, and then again वो आपकी skin को moisturize करके रखेगा, easy base देगा एक shaving के लिए, और ऊपर से कोई भी redness को prevent कर देगा. तो यहाँ पर मैं एलोवेरा वेरा जेल ले रही हूँ. आई एम टेकिंग हाफ टी स्पून ऑफ हनी, small amount like 2 to 3 teaspoons of milk and 1 pinch of turmeric, and I'm mixing it well until the consistency looks like this. And you have to take a cotton ball and then apply it evenly on your face and leave it for 20 minutes. After this you will see a immense change in the texture, in the softness and in the pigmentation of your face. So here I'm doing some random funny things to make myself look cuter. Okay, so I'll meet you after 20 minutes. Bye bye. So here I'm done with my 20 minutes finally. So now after washing my face looks like this.
Instantly you can see so much difference. So for moisturization, I'm just applying a little of aloe vera gel and I'm good to go. So guys, if you find my video useful and helpful to you, so please like, subscribe and share. Also do not forget to hit the bell icon. Thank you. I love you all. Bye bye.